Dear children, welcome to your 6th standard chemistry class. We are learning a very interesting topic, fiber to fabric. Isn't it, children? Yes. In the previous class, we learned about the source or a raw material for the fabric, that is fibers like cotton and jute. Cotton fiber is obtained from the fruit of the cotton plant called cotton balls, and then jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. Now you have idea about the fibers. Okay. Then in this session we are going to learn about how these fibers are converted into fabric. How these fibers are converted into fabric. For producing fabric, firstly the fibers are converted into yarn, and then the yarns are converted into fabric. We will see one by one. Now let us do one activity to know how the fibers are converted into yarn. How the fibers are converted into yarn. Look at the picture, children. Like that. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now, gently start pulling out the cotton. What will happen? Gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Continuously twisting the fiber. What will happen? This continuous twisting makes the fibers into yarn. Makes the fibers into yarn. This is called spinning. The process of making yarn from the fiber is called spinning. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? ஃபைபர். இந்த ஃபைபரை பிளான்ட்டிகிட்ட இருந்து எடுத்தாச்சு. ஜஸ்ட் லைக் காட்டன் அண்டு ஜூட் ஃபைபரை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபைபர் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை? ஃபைபர்லேருந்து யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன். ஃபேப்ரிக்கில் யான் இருக்கும். தென் அந்த யானில் தான் என்ன இருக்குன்னா ஃபைபர்ஸ். தென் இந்த யான்ஸை எப்படி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி எப்படின்னா, கொஞ்சம் பஞ்ச் ஆஃப் காட்டன் எடுத்து ஒரு கையில் வச்சுட்டு இன்னொரு கையோட தம்ப் அண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கரை வச்சுட்டு அந்த காட்டனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புல் அவுட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுத்து எடுத்துகிட்டு கண்டினியூஸாக ட்விஸ்டிங் மீன்ஸ் திருகிட்டே அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, we will get a yarn from the fiber. This process is called spinning. The process of making yarn from the fiber is called spinning. From the activity, you have got an idea about how fibers are converted into yarn. Isn't it, children? Yes. Fibers are converted into yarn by spinning process. Fibers are converted into yarn by spinning process. Otherwise, we may say the process of making yarn from the fibers is called spinning. The process of making yarn from the fibers is called spinning. Then in this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to make yarn. The process of making yarn from the fiber is called spinning. And the activity le பார்த்தது மாதிரி ஃபைபர்ஸ்லேருந்து யான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். பஞ்ச் ஆஃப் காட்டன் உள்ள வச்சுட்டு அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபைபர்லேருந்து யான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் யான் ஃப்ரம் த ஃபைபர் இஸ் கால்ட் ஸ்பின்னிங். It is difficult to make yarn from the fiber by pulling it. Isn't it, children? So, there are devices also used to make yarn. What are they? They are charka or tackly, which are used to make yarn. Spinning is done manually with charka or tackly on smaller scale. Then, what about on the large scale? In large scale, yarns are produced by machines. Yarns are produced by using machines. இப்போது இந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து யானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா, கொஞ்சம் பஞ்ச் ஆஃப் காட்டன் வச்சுட்டு புல் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னோம்.
பட் இப்போ சின்னதாக ஏதோ ஒரு வீட்டில் ஏதோ சின்ன ஒரு யூஸுக்குன்னா அந்த மாதிரி கையால் அந்த விரலால் அப்படியே புல் அவுட் பண்ணி எடுத்து ஃபைபர்லேருந்து யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் யூஸுக்கு கொஞ்சம் நிறைய அதிகமான யான் தேவைப்படுதுன்னா அப்போ கையாலே புல் அவுட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ டிவைசஸ் இருக்குது கொஞ்சம் இந்த யானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டிவைசஸ். அந்த டிவைசஸ் என்னன்னு பார்த்தா சர்க்கா அண்ட் டாக்லி. These devices are used to make yarn. இதுவுமே எப்படின்னா ஸ்மாலர் ஸ்கேல், சும்மா சின்னமாக குடிசை தொழில் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் அதர்வைஸ் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் யான் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பை யூஸிங் ஸ்பின்னிங் மெஷின்ஸ். These are the two devices which are used to make yarn from the fiber. First one is charka and another one is takli. Look at the picture, children. Who is he? He is the father of our nation, isn't it? Yes, Mahatma Gandhi ji. What is he doing? He is spinning yarn from the fiber by using a device, hand operating device, charka, spinning device, which we have already learned. Charka and takli are the two devices which are used to spin yarn. Yes. The use of charka was popularized by Mahatma Gandhi at the time of independence movement. You may learn this in your history subject. He encouraged people to wear cloths made of homespun yarn, termed as khadi. Khadi means khadi are the materials which are produced by hand and son imported cloths made in the mills of Britain. Wherever you see the Gandhiji's picture, he is always in this charka. What's the purpose? Why he popularized this charka in the people? Because he advised the people, or he encouraged the people to avoid the imported cloths made in the mills of Britain and encourage to use the homespun yarn. Yes, நம்ம எப்போவும் காந்திஜியோட பிக்சர் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த சார்க்கா மீன்ஸ் தமிழில் ராட்டை சொல்லுவாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் எதோட தான் இருப்பாங்கன்னா இந்த ராட்டை சார்க்காவோட தான் இருப்பாங்க. என்ன பீப்புளுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அந்த சுதந்திர போராட்டத்தின் போது பீப்புளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் ஆகிற அந்த கிளாத் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ஃபாரின் மில்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி வரக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸை ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கண்ட்ரியில் உருவாகிற இந்த காட்டன் அந்த மாதிரி ஃபைபர்ஸை வச்சு நாமளே யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கிளாத் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த நம்ம கையால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த மெட்டீரியல்ஸை கிளாத்திங் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பீப்புளை என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், நவ் யூ ஆர் கிளியர், isn't it children? Clear in the production of yarns, how the fibers are converted into yarn, isn't it children? Yes, the fibers are converted into yarn by spinning process. Now then we are going to know how the yarns are converted ultimately into fabric. Our topic is fiber to fabric. For producing fabric, fiber is important and then yarn. From this yarn, we are going to make the fabric. Yes. The fibers are converted into yarn by spinning process. And how the yarn is converted into fabric? Yes. The yarn is converted into fabric in so many processes by using so many methods. But weaving and knitting are the main methods. Weaving and knitting process are used to conversion of yarn into fabric. What are the process used to make fabric from yarn children? Weaving and knitting. We will see one by one.
ஃபஸ்ட்டு ஃபைபர்லேருந்து yarn ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை பார்த்தாச்சு.